Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. అందరికీ శుభోదయం. సింపుల్ పాయింట్, ఐ లవ్ యూ అంటే ఇది పోక్సో యాక్ట్ అవుతుందా కాదా? ప్లీజ్ రిమెంబర్, సింప్లీ సేయింగ్ ఆర్ మియర్లీ సేయింగ్ ఐ లవ్ యూ ఈజ్ నాట్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్. Maybe 354 IPC, maybe Section 8 of the POCSO Act. This was stated by Bombay High Court, Nagpur Bench, Justice Urmila Joshi, in the case of Ravindra, son of Lakshman, nilete versus State of Maharashtra. Criminal Appeal number 471 by 2017, decided on 26/6/2025. Decided on 30/6/2025, where the Honorable Judge stated that merely saying I love you does not amount to sexual harassment. జాగ్రత్త, ఇప్పుడు దాకా సింపుల్గా తేల్చాను అనుకోకండి. Merely saying I love you is not sexual harassment unless the words are accompanied by the conduct. Unless the words are accompanied by the conduct which clearly reflects the intention. Actus reus, mens rea. So whenever any act has to be committed, any offense has to be committed, there should be intention. The intention will reflect in the act. The act is denoted by the offense. నువ్వు ఏం పని చేస్తే అది అఫెన్స్ కింద వస్తుంది. బట్ మియర్లీ సేయింగ్ ఐ లవ్ యూ కెనాట్ కమ్ అండర్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్. ఒకసారి కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇయర్ 2015. ఆన్ 23/10/2015 ద విక్టిమ్, సో ఈ కేసులో విక్టిమ్ పేరు చెప్పకూడదు, అండ్ హర్ కజిన్, దే వర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హర్ school, from her college. She was aged about, she was aged about 17 years. The victim and her cousin brother, they were returning from the school. She was studying 11th class. Right. The accused, known as Balya, he was coming on the motorcycle. On seeing them, he stopped. Of course, both of them are related and known to each other. He stopped the motorcycle and he pressurized the victim to tell her name, to tell his name. నా పేరేంటి, నీ పేరేంటి, అది అని మాట్లాడతాను. దెన్ హీ సెడ్ ఐ లవ్ యూ. ఆమె చాలా సిగ్గుపడిపోయింది. ఆఫ్టర్ ఇంటర్సెప్షన్ ఆన్ మోటార్ సైకిల్ నియర్ an agricultural field, A1 caught hold her and insisted she tell his name. ఇది జరిగింది. ఆగో అని పట్టుకొని తన పేరు చెప్పమన్నాడు. ఐ లవ్ యూ అన్నాడు. సో ది విక్టిమ్ వెంట్ టు హర్ హౌస్ అండ్ టోల్డ్ హర్ ఫాదర్ అబౌట్ ది ఇన్సిడెంట్, విచ్ దే థాట్ వెరీ సీరియస్, అండ్ ఇమీడియట్లీ హీ ఫైల్డ్ ఎ పోలీస్ కంప్లైంట్. నా కూతుర్ని వాడు ఆపి ఐ లవ్ యూ అంటాడా? ఎంత ధైర్యం! పైగా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అని చెప్పి పోలీస్కి ఇచ్చాడు. ద పోలీస్ రిజిస్టర్డ్ కేస్ అండర్ సెక్షన్ 354(1) and 354(d) of the IPC and also section 8 of the POCSO Act. 354 is outraging the modesty of a woman. 354(d) is stalking అంటే ఎమ్మడబడి చేయటం, మెసేజ్ అవుట్ ఇట్లాంటి. సెక్షన్ 8 is aggravated sexual assault, sexual harassment. దీని మీద కేసు పెట్టారు. కోర్టులో ట్రయల్ కూడా జరిగింది. ఏడీజే నాగపూర్ 2017లో, ఇన్సిడెంట్ 2015లో జరిగింది. 2017లో ఏడీజే was pleased to convict the accused for 3 years and also imposed a fine of 5,000. 2017లో వేశారు. దెన్ అపీల్. ఈ అపీల్లో, ఎందుకంటే అపీల్ నెంబర్ 471 by 2017 కాబట్టి అపీల్ వాజ్ డిసైడెడ్ ఇన్ 2025, 8 years తర్వాత వచ్చింది. సో దీంట్లో మనకు తెలియజేయాల్సింది, ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మీకు అర్థమైంది. సో దారిలో ఆపి
తన పేరు చెప్పించుకొని ఐ లవ్ యూ అన్నాడు అని. ఇక్కడ డిఫెన్స్ చూడండి. దెర్ ఇస్ నో సెక్షువల్ ఇన్సిడెంట్, సెక్షువల్ ఇంటెంట్ ఇన్ ద ఎన్కౌంటర్. దెన్ no repeated contacts, no repeated gestures, that is stalking. Then no touching of any private parts to establish the so-called sexual assault. And of course, age is 17 years కాబట్టి 74 and 77 ఇండియన్ యాక్ట్ ప్రకారం పోలీసే ఫైల్ చేశారు. ఎస్, ఇట్స్ అగ్రీడ్, ఎవరు కాదంటాను, షీ ఈజ్ ఎ మైనర్. హియర్ the court is thinking of the mental element not proved. ఇది మెయిన్ పాయింట్ దీంట్లో కోర్టు వారి దృష్టిలో. ఎందుకంటే నో డౌట్ ఇది పల్లెటూరులో సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. నా పేరేంటని చాలామంది అడుగుతుంటారు. నేనైతే అంటే ఇప్పుడు కాదు కానీ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి విలేజ్కి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళినప్పుడు రా నువ్వు గుర్తుపెట్టావా నా పేరేంటని అడుగుతారు. ఏదో మావా అని చెప్పి నువ్వు చెప్పమని ఏదో మా అబద్ధం చెప్పి వాడితో చెప్పించేవాళ్ళం. గుర్తు లేకపోతే ఏదో ఒక రకంగా సర్కమెంటింగ్ యూస్డ్ పలానా సుబ్బమ్మ గారి కొడుకు కదా అని చెప్పి నేను ఆడిగా తీయనేవాడు. ఆ తర్వాత ఐ లవ్ యూ ఇదొకటి కొంచెం ఇబ్బందికరం. ఐ లవ్ యూ నో డౌట్ చెప్పకూడదు, కానీ చెప్పిన తరువాత ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది అసోసియేటెడ్ యాక్ట్స్ లైక్ పాతకాలం సినిమాల్లో కన్నుగొట్టినట్టు అలాంటి ఐ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. తర్వాత నో గెస్చర్ వాజ్ దేర్. ది అటరెన్సెస్ ఐ లవ్ యూ అని 2-3 సార్లు దే ఆర్ నాట్ రిపీటెడ్. ఇట్ డిడ్ నాట్ టచ్ యువర్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అండ్ ఈజ్ రియల్ ఇంటెన్షన్. ఇక్కడ కేసు చార్జ్ షీట్లో పెట్టినట్టు నాట్ హ్యావ్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ విత్ హర్. యూ వాంటెడ్ టు మ్యారీ హర్, ప్రపోజల్. సో కాబట్టి సిన్స్ ద అటరెన్సెస్ వర్ నాట్ రిపీటెడ్, the phrase I love you cannot automatically be construed as a sexually motivated act. Of course, if some other facts are supportive, then వీటి తర్వాత మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి ఎమ్మడిపడి ఏదైనా గొడవ చేస్తుంటే, వేరే వాళ్ళ ద్వారా కబురు చేస్తుంటే, మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని నేను ప్రేమిస్తున్న లవ్ లెటర్ అని రాస్తుంటే, ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్. సో కాబట్టి ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ దే ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఇట్. సో దేర్ ఫోర్ the conviction is set aside, FIR is crushed and he is ordered to be released. అదృష్టవంతుడు. బట్ ఏదైనా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది, డిఫెన్స్కి మియర్ సేయింగ్ ఐ లవ్ యూ ఈజ్ నాట్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అన్లెస్ సపోర్టెడ్ బై ది అదర్ యాక్ట్స్. ఈ అదర్ యాక్ట్స్ పోలీసులు మరి ఎందుకు చేయలేదు కానీ అదర్ యాక్ట్స్ గ్యారంటీ మరి చేసేలేదో మనకు తెలియదు. ఎనివే కేసులా నాకు అర్థమైనంతవరకు మీకు చెప్పాను. So read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you very much.